Всем добро пожаловать на стрим. Кто тут есть и кого тут нет? Ну что, меня попросили в прошлый раз поиграть в эту игру. Поэтому сегодня суббота, как раз и будем в нее играть. Супер Seducer. Что за книга советов? Что это такая? Богатая стерва или супермодель? А можно дальше? А что это? А, я так понимаю, это все эпизоды. Понял. Ну, начнем игру. Богатая стерва или супермодель? Она только что сошла с яхты, но супермодель слишком сексуальна. Выбор за тобой. Цель: номер, секс или убей своих врагов. Неплохо. Неплохо. Здесь. Что так ярко? Если зайдет... Ага, танк, интересно. Мне просто интересно, как это связано, даже супермодель и танки. Или это интеграция? Arthur, I'm hungry, man. Let's go to the restaurant. Покатался на танке. Можно и в ресторан. Действительно, почему бы нет. Вот, если вам зайдет эта часть, то скоро, по-моему, третья скоро выходит, да, как мне сказали. Можно будет пройти и третью часть. Arthur, we fucked up the grass again, dude. Not looking good. Да, портить газон — это очень плохо. Угу. Почему в основном мужиков показывают, как он... Ну ладно, не только мужиков. Ну, я не знаю, хотел бы ли я в танке приехать в ресторан. Это, наверное, было бы слишком. Салам, малой, салам. Чё, как дела? Рад видеть тебя на стриме. Какая пафосная. Угу. Как к ней подойти? Невербально привлечь ее внимание, подойти к ней и сказать, что она привлекла твое внимание, и попросить составить ей компанию на пару минут. Вообще не подходить к ней. Использовать гениальный ход того парня из YouTube. Какой гениальный ход того парня? Не знаю, о ком идет речь. Пялиться ей в глаза, маня ее своим пальцем, как будто это член. Понял. Ну, да, вам точно... В жизни так точно не нужно делать. Тут, скорее всего, подойти к ней и сказать, что... Ну, хотя... Привлекло твое внимание. Невербально привлечь ее внимание. А как можно невербально, сидя за столом, привлечь ее внимание, когда у тебя на столе только апельсиновый сок, корзина с хлебом и кофе? Вылить на себя что-то? Или играть в эту пантомиму, или как она называется? Ну, наверное, подойти к ней и сказать. Но мне кажется, она отошьет, если это как супермодель. Hey, how you doing? I'm very good. How are you? Good to hear. Well, I'm very, very well. Listen, I was just sitting there, saw you, and thought I'd come and say hi. Можешь сделать комментарии побольше. Ой, субтитры. Привет.
This is a direct way to start, and I think in this situation it's pretty cool. Whenever you're approaching a woman in front of her friends or in a public place, she would at least appreciate that you're very confident if you can go up and do it like that versus, you know, having a little weaselly way to do it. Yeah, I think if you can show confidence from the get-go, that always puts you in a better position. Все хорошо, вроде Сам снято Ричард. хорошо, а звук I'm только Lottie. что Lottie, немножко like Charlotte, подпортил. yeah? Yes, it is. Lovely Yeah. to meet you. Good to meet you too. Hello, are you ready to order? Заказать чай, торт, что-то для нее. Это меню дерьмо, пойдем ко мне. Сказать привет, малышка, мне как обычно. Заказать чай, торт, шот для смелости, что-то для нее. Сказать ей не беспокоить вас, у вас важный разговор. Мне торт, а леди будет мой член. Ну, наверное, самое So do you already know оптимальное. what you would like? I'm going to be naughty today. I'm going to go for the chocolate cheesecake Very nice. and a lovely cup of tea, please. Okay, and Мне I'm gonna кажется, have она the старше cherry cake, его, please, так, and на- English breakfast tea, but no milk. На лето так Thank you. 6. What is the latest or earliest time that I can have champagne? Oh. I don't know, that's a question. But if a guy came to sit with you, you wouldn't ask him to buy you champagne. No, but if he offered me a glass of champagne at 5:30 in the evening, that's quite Wow. romantic. Or Yeah. just a straight espresso. Sorry. Махмуд. Брат, срочно позвони мне. Проигнорировать, поставить бесшумный режим. Перезвонить Махмуду. Но мне кажется, Махмуд может и подождать. У нас тут Sorry about that. Just поинтереснее. someone messaging me. Let me put that on silent. I never do that. I never have my phone on when I'm talking to someone. No, it's understandable. You know what? It's such a lovely Там должна day, была быть and вставка you're или dressed что? amazingly. It's all summery, but it's got something to it, like a real interesting style you have. Thank Very you. nice. It's really nice of you to say. Well, it's true. So, what do you do? I'd like to know more about Richard. Я приехал на танке. Пошутить, что ты мамбл-рэпер, а потом сказать правду. Отвлечь ее, используя метод безымянного пальца. Я работаю в фармацевтической компании, снимаю YouTube-видео. Правда, я достаточно зарабатываю, чтобы прямо сейчас дать тебе 500, чтобы ты пошла со мной домой. Менеджер по маркетингу и снимаю YouTube-видео, но я очень люблю поэзию. Я делаю чудеса в кровать. Не, Махмуд пизды не даст. Махмуд, брат же Махмуд. Есть вариант правды. Все остальное полнейшая хрень, кроме D. К. Просто D. Варианта D. Менеджер по маркетингу и снимаю YouTube-видео. Я работаю в фармацевтической компании. Ну а кем он там работать может? Ну тут об этом не указывается. Можно кем угодно. Можно и уборщиком работать в такой компании. Но тут больше конкретики, что и менеджер по маркетингу, и видео на YouTube. И очень любит поэзию. Наверное, пусть будет D, потому что четвертым предложением мне просто очень нравится вот это предложение. Мне нравится, как тут все описано. Именно с учетом конкретики. Я работаю в фармацевтической компании, снимаю YouTube-видео. А пусть будет правда. Well, I've Я got two люблю things. правду. The first is pharmaceuticals business. Wow, you must be very intelligent. What I in don't the know about that. pharmaceuticals do you do exactly? Well, we just have different drugs for different ailments and illnesses and conditions. So Okay. И на that's the танке business, катаемся. you know, like normal pharmaceuticals business. Yeah. Second thing's a little bit different. It's YouTube. So I make YouTube videos. Oh, that is exciting. Yeah. That sounds amazing. What do you do for that? That's like the creative side, and the other side's, you know, Yeah. the business side. But I've got all different videos, and
Have to make like a new one every Tuesday, and Wow. just trying to grow the channel and Yeah. get advertising and stuff. So That's fantastic. Good on you. thank you. Brilliant. That's good. Correct option. Yeah, I mean, telling the truth is always fine, right? Yeah, I think there's nothing wrong with being honest about what you do. Всегда She's gonna главное find out быть- sooner or later. Всегда главное говорить правду. And what do you do Это for да. work? Oh, well, I don't really need to work, but I do a Obviously. spot of acting. Ah, lovely. You know, Yeah. something interesting I've noticed. I've met some actors, Я могу на settings поставить? Факт. Почему тут нет and settings? they're always хотел very Поставить interesting побольше people комментариев. because they're empathetic. Субтитры, чтобы было And видно. that's, I think it's Absolutely. because when they're acting, they have to portray all these emotions, so they Uh-huh. just understand people and emotions. They can read They body do. language. Нормально слышно Yeah, and игру that's и what I меня? love. I just love studying people Как and звук? their nature. Хороший, нехороший? And it's a really good way to это connect with такое? people on a Что really там за deep зайчик level играет внизу? that not necessarily you can do in reality. Yeah, and actors, they think they're kind of extroverts that wouldn't connect with people, but Какая-то- because of this, you can really... Какой-то непонятный You can feel it, зайчик. You Yeah. can get the vibe. It's amazing. Excellent. It's a Yeah. very cool job, actually. Yeah, it is. It's nice to dip in and out, obviously. Hey, do you recognise her in the car? Yes, I do. I think Who is it's she? that famous Russian model. What's her name? I don't know, but God, yeah, she's beautiful, isn't she? yeah, not bad. Wow. Ну, у меня же цель у нее номер узнать. Так что я продолжу разговор с девушкой в кафе. Yeah, modeling's alright, but acting's much more interesting, right? Yeah, I So much I more think so. varied. It is as well. I think with modelling, you just have to stare. Yeah. With acting, you have to feel. We have to show certain personality and be different characters and stuff. Absolutely. Yeah. Just feel that emotion. Ну, супер. Yeah. Что это So you было? do your acting. Does that mean you're more interested than usual in, I don't know, like TV shows and stuff? Do you watch Well, TV? oh, thank you. Thank you. I Как like, вкусно выглядит. Silicon Valley, actually. Is that your my favourite? favourite at the moment. It's basically like really intelligent guys that love technology. Are you like intelligent guys? I do. I love intelligent guys. I think you're quite intelligent. Well, I'm not a programmer, but I've got my own kind of You've got your business own intelligence little ways, and street yeah. smarts. Well, I think, you know, I can relate to the intelligent side because I'm quite intelligent. So I need to end up with someone of my standard. Cool. So yeah, I just love the way they invent things. Yeah. And I think I'd be quite good at that as well. So yeah, that's Silicon Valley's the way. What about you? I'm watching Handmaiden. Have you seen that? The Handmaid's Tale. Никогда не Oh, смотрел. I've Ни heard Силиконовую Yeah, that долину, ни one is рассказ messed up, служанок. actually. It's Yeah. quite, it's not a comedy, obviously. It's like some dystopian Я как будто фильм вообще parallel полноценный future смотрю. Как будто where «Черное зеркало» зашел everything, посмотреть. goes wrong, where women, when the birth rate just drops near zero, and they round Oh, up all of the no. women that can still have babies, Yeah. and they kind of put them with the important men to mate. Wow. And it's quite messed up, but it's really, really good and interesting. Have you seen it? No, Have you seen no, it? no, I haven't. Oh, you should actually. check it out. Yeah, sounds quite interesting. I'd have Пойдем to, ко мне see if посмотрим. I like it. Mhm. You know, it might be a little bit for me, but yeah, I can always see. Покормить ее тортом, сказать ей, как круто встречать нескучных людей, как она, сказать ей посмотреть под стол, чтобы увидеть сюрприз, это твой член, подсыпать ей в чай наркотик, чтобы она стала более сговорчивой, сказать, что твое последнее видео было про советы по дейтингу. Боже, у них такой кривоватый немного у них шрифт. Да непонятно, что это за буква. Дейтингу для мужчин. Ну, конечно, не скучных людей, как она. I tell you something. Кормить you я know ее what's не really буду, и cool? член свой показывать Э, тоже. Пока что. I'm definitely this kind of person, but I think you are too, who's What? just not boring, adventurous, spontaneous, but also just relating to people. So, like, I'm a stranger, I've come to talk to you, now we're sitting having tea and cake, Do you know and what? who knows what might happen, right? I know, that's what's so magical about life. I find that, like, you're walking down the street from a stranger, but then in 2 weeks' time, you bump into them again and you kind of recognize them, and then
there's this whole whirlwind of a romance or something like that. Yeah. I think it's magical It's how like it the would work. butterfly effect as well, because like if you stay an extra 5 minutes here with me, and then something cool happens to you because of that. Exactly, And and then- then something could happen while Yeah, we're yeah. here now. Something could happen which could change your life again in a different direction. Probably is. За in a better микрофона не вижу direction, кусок obviously. предложения. The nice thing here is the right option, obviously, but the nice thing here is that you're kind of painting her as not boring, and then all her subsequent behavior should fit that label. If she agrees with it, she says, yeah, I'm not boring, then everything following that shouldn't be boring. And it's a compliment. And it's definitely a compliment. Они меня только что похвалили, да? Красавчик парень, делай комплименты. Ooh. Good, yeah? Do you have any special diet restrictions, you know? Well, like sometimes it's gluten intolerant, but Sometimes only. yeah, Partial gluten intolerance. yeah. А как It's like можно... sometimes if I eat too much Ладно. gluten, then Ah. my stomach like becomes a balloon. Okay, So I have to monitor what I eat. all right. But yeah, I've been on the paleo diet before. Oh, that's healthy, yeah. Because in paleo times, everyone lived a long time, so it's good. It makes Exactly. sense to do that. And like when you look back, it's literally just vegetables and meat the whole time, mostly meat. So I'm just constantly eating meat, which is delicious. So Excellent. yeah. Шах и мат всем вегетарианцам. Поиграть с ней в карты, задать вопросы из списка Марселя Пруста, задать вопросы из 10-минутки соблазнения Брэда Пи. Да? Но поиграть с ней в карты точно нет, потому что ей будет это неинтересно, я думаю. Но хотя spontaneous, они говорили о спонтанности. Кто такой Марсель Пруст? Мне интересно. Марсель Пруст. Возможно, я его читал, но именно имя я его не помню. Француз, французский писатель. Ну, I задам was reading this вопрос. article, and have you heard of Marcel Proust, the author? No, I haven't. He wrote a book, Swan's Way or something, it's a classic, and Okay. it was talking about his life. And he came up with this Может questionnaire быть, where мне he asked должно a быть bunch of questions. and it was стыдно, что actually really я не interesting. читал So, for его, но example, one of the questions Или was, читал. what's your idea of perfect Про Свена. happiness? So Не I помню. was thinking about it, and yeah, how would you answer that? Wow, what a question. Not to put you on the spot, but I it should be easy, know. right? It's happiness. My idea of happiness would be on my boat in the middle of the ocean, Oh wow! surrounding myself with Chanel handbags. Not massive waves crashing down, no? No, Like no, everything- just like a peaceful Maldives? like ocean. The Maldives would be fabulous. I do I actually have a house in the Maldives. Oh, lovely. And I'm just out there and I have my Chanel handbags around. Because And you need them on the boat. yeah, so it's but good. there's just one thing lacking. Like I would like a man Yeah? on the boat with Should me. he be like tanned and sitting in his Yeah, bathing suit, yeah, with his speedos on. not with a handbag? Well, I don't mind. Oh yeah. He can have a handbag and then give it to me. Ah, a present. Yeah. Yeah. All right. This was a tricky one because we didn't let you know what the question would be, but obviously this one's pretty good and can lead to a good conversation. And in Блин, general, I would мне say нравится that if you're структура going to be игры. going on dates, you Что should это не ensure только that you have интерактивно, a но couple еще of и тут interesting things to talk about, говорят, что and even правильно, что having a нет. few interesting questions like this Ну, in я the не back знаю, кем pocket ты должен is быть, a good thing to чтобы have so that you're not at risk of сказать running out of things to say. девушке No, and it's a за great way столом to посмотри open под up a стол и conversation показать where you там can член. maybe veer off Ну, я onto не знаю, something кто так else that you должен both have ответить. interest in. So, Richard, Mhm. what's your philosophy on life? I guess it's pretty simple, but it's taken me a long time to get there. But for me, it's all about finding the things I really enjoy in life and doing more of them, and finding the things that I don't like. I used to be bothered all the time with phone calls, doing annoying stuff, filling in forms, and all of that bureaucracy stuff I don't like. So just to
arrange my life so that I'm happy with the way it is every day, and just the simple things make me happy. So it's more harmonized and Yeah. balanced as well. Yeah, and an absence of bad things is Yeah. more important than having loads of good stuff. You know, if you just get rid of all the things you don't like, then you're left with Happiness. just It's magical. the simple kind of happiness. Ну that да, is, правильные слова contentment every говорят. day, so that you don't have Это хорошо. depression or Почему stress, зато? that your Просто mood говорят is kind of, I правильные get вещи. that. you know. Yeah, Звук пропал. I get that. That's magical. It's just how. Хотел посмотреть, сколько людей. Кто-то потерял сознание. Побочек нет. Достать телефон и начать снимать. Ужас, громко засмеяться. Надеюсь, я никогда не буду так говорить. Умереть молодым с тобой. Помочь бабушке проигнорировать. Конечно, помочь бабушке. Is she alright there? Is she okay? Hi, you okay? Yeah, get her up. Here, someone bag? take her another bag. Yeah. Oh God, poor old lady. Yeah. It might be the heat or something. Yeah, it's quite hot. Yeah. Hopefully she's okay. Yeah. I guess it's not a heart attack or something, is it? It's just No, it's not a heart attack. a funny turn. My granny used to call it. I've Yeah. had a funny turn. It's just she a used little to say. funny turn. Yeah. Exactly. No, I don't think it's anything. Well, I hope not. У него She'll очень be странная okay. Need походка. some water or something, yeah? Yeah. Yes, well done for helping the granny and not leaving her there on the floor. You're so kind. Yeah, good one, yeah. So, you need to send me your YouTube Malak. link so Oh, yeah, I I can do that. DMCA Oh. you. You what? You heard about that? No, that's fucked up actually. I had a couple this month. Mhm. Some wanker used a bit of his music. Copyright strike. And I think it's 3 and then they shut you down, so yeah. Wow. Pretty messed up. Yeah. Даже не вздумайте кидать страйки. You okay? Просто небольшой приступ боли. Сказать, что ты носишь медицинский корсет, и доктор сказал, так, это бред. Это случилось, когда я спасал ребенка, который шел в сторону проезжей части. Но это полнейший бред. Полнейшая бредятина. Сказать, что твое тело довольно проблемное, но член работает. Отлично. Ха! Работаем по структуре. Ди. Ну, тут реально есть очень идиотские выборы. Ничего серьезного, просто небольшой приступ боли, сказать, что ты носишь медицинский корсет. Ну вот, я сказал, что Си это бред, но потом я прочитал Би и Ди и понял, что это уже не такой уж бред. Что я думаю, либо Си, либо Эй, ну, а это правда будет? Или, ну, там просто написано ложь. А где правда? Есть правда, ребят? Может, я из-за микрофона опять не вижу что-то? Приступ No, боли. it's no biggie, признаю. it's just a bit of a twinge, you know, in the back. I think it happened, I did some gym and then I went out feeding the squirrels and I'm like bending forward Aw. and stuff and I Yeah. was like, oh, No, It's sometimes just that that. can happen. yeah, it'll be all right. And if Yeah. not, I'm going to get some stem cells and then it's all set. It's It should amazing. be all right. Yeah. No one likes a moaner. No, guys with physical ailments, you know. Well, ones that whine about it. You don't want to be hanging around with someone who's whining all the time. The other bad thing for my back was I was sitting for a long time because I had Chinese lessons. I'm learning Chinese. Really? Yeah, because it's a hard language. I think it's the dark souls of languages. So I It's- thought, It's ridiculously go. hard. Could you say some? 我会说一点中文，可是我说的不好。你好漂亮，你好漂亮，你很美。 Смотри на мой член, Fabulous. смотри на мой член. Oh. Yeah, etc. What are you saying? A bunch of different stuff. I said, have you eaten? I said something about how you look. And I said, like, Oh. I speak Chinese, but not very well. And yeah, a few basic phrases. Член. Он говорит про член.
Найти поверхностные общие черты. Если бы ты могла проснуться где угодно в мире, то где? Загипнотизировать ее с помощью кружки. Интересно. Совершить преступление вместе, чтобы создать связь. Преступление. Перевернуть стол. Убить кого-то ножом. Нельзя такое делать. Ну, конечно, вот это. Она I've got a авантюристка. question for you. Okay. If you could wake up anywhere in the world tomorrow, where would it be? Whole world. I'd say Rome. У меня I've есть never танк. been Поехали в Рим на actually, танк. На considering танке. I travel the world all the time. And I'd take my chihuahua with me. Chihuahua? Got a little chihuahua, he's called Chucky. All right. So you want to Не show ругайся. Chucky the sights and stuff, I yeah? do. Or what would he like most, do you think? The Colosseum. Yeah? Colosseum more than like a sausage shop or something, yeah? Well, I'd take him to the ice cream shop. Apparently there's a ice cream, delicious ice brilliant. cream shop there, so I'd take him there. You have a bit, yeah? Yeah, just share a little ice cream together. He'll be in my handbag, of course. That's sweet. Well, you'd have to send me the pictures. I'd like to see Chucky Yeah. in Rome, the album. This is a solid question. It's one of the kind of example questions that make for good conversation from my first book. And there are a bunch like that, but yeah, again, like it's travel and it's quite precise. It gets someone to fantasize a little bit about a pleasant subject. Не So I ругайся think ты. it's a Если solid я choice. не You сказал should не also ругайся, то have не your ругайся. answer ready in case she asks you back. Они так аппетитно кушают. Точнее, так аппетитно эти тортики выглядят у них на столе, что я захотел кушать. You like big surprises? Check it out. Get out! Ну вот зачем ты это делаешь? Спрятаться от нее, помахать ей, гордо сказать, что ты с ней спал. Hey, Anastasia. Hey. How you doing? You look so nice. Great dress. Я, наверное, How's your flower очень... shop? Ну, типа, прятаться — это бред. How's Anna? Он такой Эм. отвратительный. Are you still dating that guy? Bye. Nice to see you. Ну, типа, прятаться... What'd she say? She said that you got a small dick and you can't sing. No, bad move. Not gonna end well. Not gonna end well there. Не, надо было гордо сказать, что я с ней спал. По-любому, по-любому. Сказать, что у тебя не маленький член, это очень важно. Сказать, что это твоя ревнивая бывшая, она всегда так делает. Сказать, что у тебя на самом деле маленький член, и пошутить про это. Предложить ей спеть, и если твое пение будет хорошим, то значит, что твой член огромный. Что, блядь? Ну, на самом деле, шутить про маленький член, это нужно уметь. No, what did she say? Small? Yeah, she said that you've got a small dick and that you can't sing. No. It's fine. It's a normal, decent size. I think she was dating this guy, like a basketballer, and maybe she had sex with a horse or something. I don't know. How big It's- is it compared to this? That's quite a big banana, to be honest. It's reminiscent of that. Is it this big? Yeah, it's about that big. Yeah. Yeah, something like that. Yeah, because it was Okay. cold that day and all that. It's not. No. It's Это not не very- шутка, это не It's not шутка. Что за обман? small. I like your honesty. Yeah, it's all right. Mm. This one might be okay. Honest. I mean, how is that okay? Being honest. You said be But it's honest. just being a little crude on a first date. I'm just Это not шутка interested. должна была быть, а не говорить: Dicks. да, у меня маленький Talking член, вот generally. банан, вот Thank you такой very же вот much. маленький. Но это не шутки. Шутки про маленький член, So, это я бы are you тебе single? показал, но ты не увидишь, типа, ну Yeah, такого. actually. Currently single. And you? Yeah. Oh, that's good. Do you fancy meeting again? Ты убьешь себя, вау. Это прям очень жестко. Предложить покормить вместе белок или просто встретиться на коктейль. Неплохо. У тебя гибкое расписание, и ты можешь встретиться в любое время. Плохой вариант, потому что девушке нельзя давать понять, что ты свободен в любое время.
Твоя премиум подписка на Pornhub заканчивается, так что тебе нужно поскорее узнать, получится ли у вас что-то или нет. И если нет, то продлить подписку. Понятное дело, So на let's как-то. definitely meet again soon. What could we do together? We could go feed squirrels together. I'd love to feed like the little squirrels. Yeah, why not? Excellent. Or just go for a drink. Yeah, one or the other. Excellent, great. Тако? То тако. Nice one. The classic squirrel feeding session is always a winner with, the ladies for sure, right? But of course, I find this on every occasion. Every night's squirrel feeding night. Excellent, yeah. Just get the check, actually. Thanks. So what's your plans for the coming week? You busy? Well, I have a spa treatment. Hey, on- just one? Если бы Yeah, я ей well, смело tomorrow. сказал, что это Yeah. моя Excellent. I бывшая, have them, like, а once a не week. помахал I've бы got to get ей, my nails redone. I've got a shopping trip то actually был бы with my mother. секс, Well, that's all nice 100%. stuff. Nothing, Yeah. Oh, I've got a Pilates class as well. excellent. So, So yeah. nothing strenuous or hazardous or... Well, the Pilates. Ну class разве is можно actually- все и That's сразу true, получить? actually, yeah. Could be. О, не бывает. Ну хотя, в наше время поиграть в солги 5 раз, чтобы решить, кто платит, заплатить, потому что ты джентльмен, уйти в туалет, чтобы заплатила она, предложить, чтобы заплатила она, но с тобой следующий счет. Ну вот уйти в туалет, да, наверное, нужно нажимать. Oh, Джентльмен. should I? Oh, no, of course not. No, stop that. I'll get this. My treat. Thank you. And I'll put in a nice tip for the guy because he wasn't bad. It's always good to tip. Yeah, I always do. Then next time they remember you. They do. In my opinion, the man should always pay if it's his invitation. I agree, and I agree on the other hand as well, actually. If a woman has specifically invited something, it's nice to... I think it's nice either or, if you've invited someone to an event, it's, I think it's your place. Definitely, because you can't say, come out to this fancy restaurant with me. Right. By the way, you're paying, No, but I don't mind Dutch either. which is splitting it. That's Уйти в just- туалет, мне кажется, самое оптимальное было. Шучу. Ни в коем случае так нельзя делать. Спросить, есть ли у нее развратные подруги для других дней твоей недели, и взять ее номер и договориться о следующей встрече. Не, ну... So По-любому, we should definitely по-любому. meet again soon. Why don't I give you my phone and just unlock it? And you can just put your number in there and I'll be in touch. Great, that's the right option. Setting up the second date, all good. Зачем это надо было Okay. говорить? Ну ладно. Alright, great. Have to make sure I do it right. Yeah, definitely. Ну, она, кстати, симпатична. На его счет не О. знаю, девушки, если кто-то посмотрит, скажите мне, он симпатичный или нет. Great, nice one. You Но вот got the она best симпатичная, possible ending она красивая. on this branch. Нет, не That's the красивая, first именно step. симпатичная. Great, congratulations, you've got the best possible outcome. Она просто хорошо выглядит. Супер соблазнитель. This is a direct way to start, and I think in this situation it's pretty cool. Whenever you're approaching Правильный выбор a woman in 86, front of неверный her выбор friends or in a изученный public 0 из place, 47. she would at least appreciate that you're very confident. Мне просто интересно. Вот это. Я хочу посмотреть про член. Мне просто это интересно. So I'm Richards. Hi, I'm Lottie. Вот, к примеру, вот такое. Yeah, I'll have a slice of the cherry cake, and for the lady, she's going to be eating my dick. Yeah. What? You Are you Cherry cake? for real? You You don't- absolute pervert. don't like Мне dicks? было интересно. I like dicks, but I definitely don't like Yeah, I your knew dick. you liked it. I really, Babe, really come don't. on. Can you You just haven't get off? seen it? No, I really don't want to see your dick ever. Not you were now, disgusting. but somewhere. Look at your smirk. You're actually just like a slimy not a pervert. smurf. Can you get off my table? Yeah. Мне было... This is just horrendous. Bit of an unusual order, also wrong, yeah? Yes, very wrong. Ладно, можно выйти из этого. Мне было интересно. Так, второй? Да? Итог встречаться со своей секретаршей. Are you sick a little bit? A little bit, got some sinus problems. But it's alright. Okay. How's your business going?
It's going really well. Yeah. We're doing product design now, Really? furniture design. Oh, Yes, very wow. excited. Got 2 prototypes, and they seem to be really nice. Oh, Everybody brilliant. likes them. But more importantly, how many followers you got on your Honestly Designed Instagram? Because that's more important than Of money course. and contracts. Just 1,000 at the moment, but I That's hope we pretty get good. more. Wicked. And I'm sorry I missed your birthday. I'm Oh, just, yeah. the office, you know, it's a bit nuts at the moment. Okay, it was really nice party. Yes. Sorry I wasn't there. But But it's not all bad. Because I've got a present for you. you do? Yeah. You And ready? this is my I thing. think so. Ага, выбор. Енот, подарить игру на Steam, сертификат на йогу. Подарить игру на Steam. Понятное дело, что нет. Енот. Нахер ей енот? Собственно, сертификат на йогу. Все You're gonna логично. love it. Look, it's perfect. Here you go. Oh, you keep it there? It's a voucher Oh, for sex with me. for sex with you. Voucher. No, it's a Do I yoga need voucher. voucher It's a for yoga voucher. It's a Oh. yoga voucher. Oh, yoga. But if it was a voucher, it's a yoga voucher. Мне интересно, откуда yoga бы... is better. Yeah, you didn't. know how you much I wanted to love. try. Yeah. Yes. Mm. I And this already is tried this and I guy really from love India who like everyone wants to train Oh. with, and this is 3 90-minute one-on-one sessions. Pong. I'm sure he's professional. Thank you Yeah. very much. That's really sweet. Put it in your pocket. Don't leave it somewhere. Okay. I leave it here. Ну вот, может быть, даже... Thank you. Мне не нравится ее реакция. Мне кажется, ей нужен был, сука, енот. Cool. That's the right option. What do you think of that? Great. Perfect option for me. А, ладно. Не, надо было енота ей просто. Откуда бы This его... is great, you know. Его он And I'm вытащил? happy we can still be friends after, you know, when we had sex. Yeah? Yeah. You remember, yeah, Yeah, that time, yeah. like in my house, and we had some drinks, and Yeah. when you just broke up, and Почему он говорит на эту тему, и он улыбается? Yeah, I Это see what you mean. очень плохой мув, когда разговариваешь с anyway, look, девушкой. guess what? Tomorrow I've got this new Всегда secretary улыбаться starting in my это office. очень It's a big странно. day, yeah. Oh, Yeah. she good? Oh, she's really smart. I think she's going to be great. Yeah. Oh, hope so. Hope she can work it out. Mm-hmm. Это не моя же секретарша, да, надеюсь? Нет. Это ты к чему плюсы поставил? К еноту? Плюс в чат, если ты хочешь енота на день рождения. Sarah, could you come in, please? А, ну вот моя секретарша. Здравствуйте. Okay, well, it's your first day at work, so we should get you started with something. Nothing too hard. Let me ask you to... Попросить отправить пару контрактов. Первая задача для секретарши. Не, ну я улыбаюсь, потому что у меня хорошее настроение, а там ты спрашиваешь у девушки, типа, ну не то, что даже спрашиваешь, ты констатируешь факт, что хорошо, что мы остались друзьями, но после того, помнишь, но после этого самого. Ну это даже звучит очень тупо. Говори прямо, хорошо, что мы друзья после неудачной ночи или что-то такое. Но все подписать под комедию — это очень тупо. Ну, по большей части тупо. По большей части во многих ситуациях это тупо. Итак, первая задача для секретарши — попросить отправить пару контрактов и перенести встречу, создать ситуацию, чтобы незаметно разглядеть ее зад, сексуально показать ей, как пользоваться степлером. Степлер. Сексуально показать, как пользоваться, сука, степлером. Попросить занести свою грязную одежду в химчистку, сказать, что не можешь сконцентрироваться на работе, потому что думаешь про то, как ее отыметь. Ну, мне кажется, это вот самое оптимальное, это только одно. Просить отправить пару контрактов. Just printed out some contracts, so if you can go get those together, I'll quickly sign them. Also, I think I've got a meeting today with Ben Adams, right? That's at 3, but I need you to move it back 30 minutes if you can. So, yeah, go and do that stuff to get started, and I'll think of some more things for you. And when you come and speak to me, you should probably have a notepad. Sometimes there's just
you know, some okay. stuff to write down. Okay. All right. Ну, он по-любому смотрит назад, когда ее провожает. Все мужики это делают. Good, nice one. So here you had the opportunity to immediately be, you know, trying to flirt and stuff, but in the beginning, in the office, come on, you've got to be professional. Yeah, it's really important that you keep that professional boundary at the beginning, not look like you're hitting on her. Мне очень нравится такой Otherwise, стиль, she's gonna lose в котором respect for он you. только вот не уверен насчет пиджака. Mr. Lorena, I've got a lot of mail today. What should I do with it? Он так улыбается, как будто сейчас скажет... Ладно, не суть. Правильный тон разговора с ней. Профессиональный, потому что это офис. Сексуальный, потому что это твоя компания, и ты можешь делать все, что хочешь. Игривый и развязанный, чтобы подготовить фундамент для отношений. Что лучше всего? Профессиональный? Не будет ли это уже слишком? Игривые и развязанные, а не слишком рано. Сексуальный точно, я думаю, нет, потому что это показывает, ну, тебя не с правильной стороны. Игривый и развязанный, чтобы подготовить фундамент для отношений. Профессиональный, потому что это офис. А это спустя неделю их работы вместе, или это типа в тот же день, в первый ее день работы? Будет странно. Я не заметил, может, там где-то писалось об этом. Ну, пусть будет профессиональный. Yeah, you need to get used to that because we get a lot of mail. Most of it is junk, right? But don't throw it out right away. Why don't we start like this? Make 2 piles, right? For the first couple weeks, we'll try and figure it out, and you know, slowly we'll get to the point so that you're just opening everything and only bringing me the important stuff. But for now, you know, try and separate into 2 piles, and we'll see how it goes. Okay, got Cool. it. Okay, cheers. Но она в той же одежде, значит, это тот же день. Логично? Возможно. This is a pretty obvious one, I think, right? Yeah, of course. Again, like it's the beginning, so you know how Да, you're самое not начало. comfortable when you just start a new job, and the last thing you want is, you know, Вот the этот чувак difficulty на of бэке, dealing with, он flirty поворачивает boss вот так, at that потом time as посмотрит well. в камеру Just think и you'll обратно instantly отворачивается. lose Это все, respect что... for him. Вот, опять You смотрит в start камеру. so early on in the game. Оба, отворачиваться начал. Mr. Lorena, Yeah, what's going on? I have Thomas Green on the phone for you. No, wait. Hey, Thomas, how you doing, buddy? No, that's just rumors started by short sellers. You know what those guys do, pushing down the share price. 3,000%. No, we only raised the price on that drug 2,800 and something, 823, something like that. But it was really just so we can, you know, do better R&D and create more life-saving drugs. No, fake news. Look, that's fake news. I've got to go. I'm sorry, I've got a meeting. Yes, I understand. Another time. Thank you very much for your call. Bye. Sarah, get in here, please. Ругать. Кабинеты супер неудобные. Никогда не хотел бы, чтобы у меня с шефом была... Ну, вообще на любой работе, чтобы просто стекло нас разделяло, ну, не знаю. Довести до слез, сказать, что все хорошо, это не проблема, сказать и забронировать номер для вас двоих на время ланча, чтобы она могла загладить свою вину, сказать, что это небольшая проблема, но что в будущем следует быть аккуратнее. Ну, самое оптимально. Потому что если сказать просто, что все хорошо, это не проблемка, это не проблемка. Это не проблемка. Ну, тут проблемка. Не проблема, а проблемка. Значит, там будет такой игривый голос. И, как он сказал, игра на понижение. В плане одежды. Так что я выберу А. Еще рано. Слишком рано. Sarah, do you know what you just did? Yeah? This guy, Thomas Green, is a real asshole. Okay, so he's on the list. You've got it there somewhere in your desk, right? Yeah. You know that one? 20 people not to put Yes, I through? know. All right, he's going to probably write a bad article or whatever. Don't worry, you just started. Everyone can make 1 or 2 mistakes. It's all right.
But in future, just, your job is basically to protect me from all these nasty people. My mum, put them through straight away. Certain people put them through straight away. Thomas Green, sorry, he's busy. He's always busy. He's in a meeting. He's out. That kind of thing, all right? But don't worry too much. Just, be careful. I'm so sorry. I didn't mean to do that. That's I'll be all more right. careful in the future. Okay, don't worry about it. И смотрит назад, и смотрит назад. That's the right option, in any kind of Как я office вообще? environment, if someone's working for you. Извиняюсь, звук пропадет на секунду. Нормально сижу. Я просто You wanna на give them ноге a на chance собственной if they сижу, make the и same double мне mistake. комфортно. 3 times, obviously, is too much, but, everyone's welcome to make a mistake or two. Yeah, and again, he's acting professionally, you respect him in his position. Mr. Lorena, Yeah? you have 3 meetings coming up today. Okay. First one with the FDA guy. All right, I'm going to need the money bags for that one. Okay. The second one with R&D manager. Okay, he's useless. What's the next one? And the last one is with Phil Beckman. Okay, now I told you about Phil, right? He's very, very important. He's invested even more money. He's up to over $1 billion with us. So you know how he likes his coffee, he likes the little biscuit, all of that stuff. So just keep him happy. You know what to do. Sure. Сказать и носить более сексуальную одежду на работу? Нет. Рассказать сочную сплетню про директора по маркетингу? Нет. Дать ей личное поручение, касающееся тебя, и рассказать немного личной информации. Сказать, что у тебя был очень сексуальный сон про нее, и описать его в деталях тоже нет. Сплетничать я не люблю. Сексуальную одежду на работу немножко глуповато. Ну, даже не немножко, согласен. Что значит дать ей личное поручение, касающееся тебя, и рассказать немного личной информации? Что это в себя включает? Типа показать член? Тут же все на этом сплетено. Просто сплетни вообще не хочу. Сексуальный сон не вариант. Хотя почему не вариант? Ну не, я, наверное... Просто тут, если бы не было в деталях, сказать, что у тебя был очень сексуальный сон про нее, тогда возможно. Возможно, не точно, а возможно. И описать его в деталях, это уже лишнее. Ну, личное поручение. Sarah, my mum calls all the time, right? Yeah. So we're pretty close. And it's her birthday coming up. Really? Yeah. So I wanted to ask for your help. It needs to be something, obviously, we can buy her something extravagant, but she really likes it when I'm thoughtful and, you know me better by now. So could you just think a little bit and see if you have any ideas, and then we can have a little brainstorm, and see what we can get her? I'll do that. We've still got a month, but, Okay, All right, thank you very much. That's right. So it's already been a little while, so revealing a little bit of personal information at this time is cool, and it's not super personal, it's just the right amount of personal. Yeah, and you're not really, you're seeing how she acts and finding out something about her, choosing gifts, a bit about her character. Yeah, you can learn about her character by what she comes up with. Good morning, Sarah. Morning, Mr. Lorena. Oh, call me Richard. Okay. Ну, она красивая. Мне нравится ее пропорциональное соотношение размеров лица с ее ушами. Спросить, когда у нее был последний раз хороший секс. Супер, блять, вопрос с утра. Всегда мечтал его услышать, наверное. В деталях рассказать, с кем ты спал на выходных. Идеально. Спросить, какие выходные. Да, поныть, что тебе пришлось работать на выходных, чтобы добиться сочувствия. Нет, спросить, какие выходные. How was your weekend? It was fun. I went go-karting with yeah? my friends. Yeah, it I'm was so much surprised. fun. Yeah, you like racing and stuff? Yeah, I do. Actually, driving is my passion. Well, I didn't know that. Yeah. And how was your weekend? It was good. I had to finish some work and then just relax, watch the movie, and it was
pretty good. I feel rested. But I didn't know we had a speed freak in the office. Well, now you know. This seems like a classic question to ask someone. Он когда Yeah, agreed, it's улыбается, not в конце too, кадров он вот personal, так, but for a Monday morning вот так in an вот office, выглядит. it's definitely Как okay. по-ублюдски выглядит But это it все. might reveal something that, Так приятно, you know, сегодня is, 0 пропусков is кадров. interesting Просто and tells you 0. more about her Интернет Yeah. сегодня outside the office. просто Maybe меня there's не some common подводит. ground Тьфу-тьфу-тьфу. somewhere, something you share in common that you can talk about. Sarah, how long have you been working for us now? For 3 weeks. Yeah, about 3 weeks, right? Look, I think you're doing great so far. You know, Thank you. everything's cool, pretty much. And I just wanted to know, like, what are you looking for in general in your career? Like, how do you want to develop? Well, my main goal is to learn and develop, and I want to get as much knowledge as possible in all areas of the business. So yeah, I'm very happy. Дать ей совет по карьере и курировать ее. Сказать, что пока она получает 5 с плюсом за систематизацию документов и 2 за минет. Очень критично. Сказать, что работа для мужчин и что ей следует сосредоточиться на том, чтобы найти мужа. Сказать, что ей нужно уменьшить свои амбиции. Ну, по словам, это достаточно банально, то, что она сказала, что хочет набраться максимального опыта во всех сферах бизнеса. Так говорят абсолютно все. И она ответила теми же словами, что он и спросил. То есть она просто перестроила предложение. Поэтому возможно, что она не хочет работать, а работает сейчас конкретно. Сейчас по причине там недостатка финансовой состоятельности или еще чего-то. Но я все-таки выберу вариант А. Sarah, you know what? The person that had your job before you, they're actually doing really well now in another business. So there are lots of opportunities. I didn't know you had that kind of ambition, but here's what I can do. You know, we've got all the different departments here, everything from IT to marketing to the research and development guys. So why don't I invite you to more meetings, more events, and that way you're just going to learn about all the different sides of the business, and we can see what you like, see how things go, and yeah, maybe we can find something better for you in the future. How does that sound? Really good, thank you. That's the right option, and for all guys that are kind of older and have a lot of experience and, you know, maybe in a good job or just have some Ну amount of да, тут knowledge, есть такие demonstrating вопросы, that то есть is always большинство, attractive, I где, would say. ну, Yes, вариант it буквально shows that 1 из he's 4. ambitious, and he's also ambitious Вот for опять, her вот as опять well. этот парень, вот он поворачивает голову на камеру и Sarah, you отворачивает. there? Yes, Richard? Сука, что, блядь? Что на ней сейчас надето? Или дрочить, разговаривая с ней? Что за просто, блядь, несостыковочный вопрос? Ну, в плане, не то чтобы несостыковочный, а неправильные вопросы. Ну, каким-то должен быть отморозком, чтобы спросить, ну, не знаю. Не буду осуждать, просто пойду на Си, пригласить ее на крутой бизнес-нетворкинг завтра. Sarah, are you free tomorrow? There's this brilliant networking event. We've got a lot of industry bigwigs there. It's going to be super, super cool. Do you want to Yeah, come? yeah, of course, thank you for the opportunity. Anytime. Okay, great. У меня, кстати, есть ощущение, что она русская. У нее какой-то такой So this is cool акцент because it's легкий. kind of Это не она сидит blurring the справа? line Ну a little ладно. bit between Whatever. office and social. Вот это And you разве could не do она? it with after work drinks. Возможно, You could do it with a team building event. возможно, это or, она. a business trip, but a networking event would be another option. But it still keeps it unprofessional. Вот Just in тот case. Типсон опять, сука, поворачивает лицо и отворачивает обратно. Ну, возможно, это все кадры их, да. Ну, в плане актеры. Где звук? Как вести себя на нетворкинге? Немного флиртовать, вести себя хорошо, напиться и приставать. Вести себя хорошо, я покажу себя профессионально. Немного флиртовать. А кто знает, выпьет ли она?
Ну, это все равно, это You don't want to бизнес-встреча. be that person at the first given opportunity to start hitting on her. This is a business event. You should be acting Да, professionally. да, да. Вот There's опять. also the thing that Ибсон. the Оп, longer повернулся, it goes, хоп, when you're getting on отвернулся. well and you're not hitting on her, then she Оп, starts to think, повернулся. doesn't he like me, or is he just being Ёбнутый professional? какой-то And чувак вообще. anytime you can have her thinking like that, it's a nice way to И обратно build отворачивается. intrigue and И опять attraction. And keep her on поворачивается. her toes. Прошла неделя. Не, ну мы же учим, как правильно поступать, как правильно So, себя вести. You went to the event with Mr. Larina. Yes, I did. Did anything happen? Well, the event was great, and no, he didn't try anything on with me. Oh. Okay. Какой-то Okay, стервозная marketing team. девушка. It's the weekly strategy meeting. I want to get it kicked off in a great way. So, who has a fantastic idea? Mr. Laruna, Gerald, okay. I've got one. I've been working on a proposal to increase our Facebook and Instagram likes. I have 3 posts a day with defining quotes, health tips, and picture of the people with the disease and whatnot. We think it'll get good traction in social media, so gain a lot of shares, would increase our likes. I'll send some concepts. What do you think about this idea? It's going to be cost of about $15,000 per month. Что, блядь? 15 To тысяч в get up to месяц? 100,000 followers within 6 months. 15 тысяч в месяц? За 3 лайка? Ой, за 3 поста в день? Унизить парня за его идиотскую идею? Мастурбировать в цветочный, сука, горшок, блядь. Как, сука, можно было это придумать? Дать ему пощечину и уволить. Согласиться с ним, потому что согласилась твоя секретарша. Нет, но умно склонить всех к своей точке зрения. Тут потому что все остальное, ну, сука, полнейший бред. Мастурбировать в цветочный горшок. Блять, у тебя, как это, нетворкинг называется, да? Нетворкинг. И ты просто приходишь и дрочишь в горшок. Ха! Дать ему пощечину и уволить, ну это бред. Унизить парня за его идиотскую идею не стоит. Не такая уж и идиотская идея была, но 15 тысяч это очень много на маркетинг за 100 тысяч фолловеров. За 6 месяцев это прям очень много. Ну, в смысле, кост очень большой, цена. Согласиться с ним, потому что согласилась твоя секретарша? Нет, потому что у тебя больше опыта в этой сфере. И да, умно склонить всех к своей точке зрения. Gerald, I like the direction, but I've got something that I need, and all of you need to pay attention to this. Anytime you present me with a spending plan, I need to know how that backs out in terms of revenue. I'm not going to spend $15,000 a month unless it makes at least $15,001, okay? So Кирюха, ты we прям need that in ждал all этого of our момента. plans. Do Про you know how much a горшок. like is worth? If you don't, you've got to find out. If you can't tell me, we don't do it, all right? Now, maybe you want to do something more targeted. Maybe you want to target FDA officials on Facebook. Maybe you want to target people with specific diseases on Facebook. Now, that's a good idea. All right, guys, so think about that. Anyone else got something that we can use? Ни у кого больше нет идей. So, yeah, you're using the knowledge again Опять in an этот Типсон attractive way, поворачивается. and, Кирюх, смотри, it's also я important нашел for тут someone очень in хорошую power not to модель. kind of Ну, не exercise that модель, а power чувака. any Он given очень opportunity by странный. Он crushing, единственное, что он killing, делает, это destroying поворачивает people. голову на It's nice 90 to градусов. do it in the right way, Напоминает and, тебе yeah, твою it's идею с attractive. поворотом? Вот смотри, вот он сейчас с поворотом камеры. Потом покажу, если еще раз сейчас покажет эту кат-сцену с ним. Morning. Morning. How you doing? Good, and you? Oh, I'm alright. I'm a little bit embarrassed though that I've got a massive wine stain on my shirt. It's a disaster. Yeah. I mean, it wasn't exactly my fault. It was busy, but we don't need that kind of thing, you know. Wine stains are just never a good look. Do you think they'll be able to get it out at the dry cleaners? Yeah, okay. All right. Sure. You didn't tell anyone, did you? Like, oh, Richard's done a wine stain. No, I didn't. All right, cool. How was the business trip for you, apart from that, of course? It was great. It was great to see those speeches, and thanks for the opportunity.
Спросить, кто понравился на мероприятии, и сразу же унизить их. Просто уничтожение всех конкурентов. Использовать отсылки к командировкам, чтобы узнать, есть ли у нее парень. Просить добавить тебя на Facebook, так как это политика компании. Спросить, есть ли у нее парень. Не, использовать отсылки, конечно. В лицо не We бьем. were away for a few days. You know, is that okay with everything? Like, Yeah, it's okay. you don't have cats to feed? No, or anything? I don't. Boyfriend didn't miss you too much? I don't have a boyfriend. You don't? Okay, great. So Отлично. I can invite you on even longer trips, right? Like if we needed to go to different Yeah, conferences sure. in different countries and stuff. Okay, great. Right, let's get back to work. Узнал, что нет That's парня. cool. Вот, Nice вот, вот one. этот парень. It's Вот kind он, of этот парень. a little bit of a sneaky way to do it because if you ask directly, does she have a boyfriend, it's highly inappropriate. Вот, да. Okay. Это неправильно. Yeah, Вот, парень definitely. опять повернулся, Even though отвернулся. it's been quite a while, I think it's Повернулся. still important that you act professionally. And yeah, if it's done in a smooth manner, then I think you can get away with this one. Отвернулся. И он вот так вот уже Sarah, can you come всю in? серию. Richard, do you need anything? Yeah, I just wanted to share the good news. Have you seen the Wall Street Journal today? No. Ah, it's brilliant. Those short sellers got fucked. We smashed them. It's brilliant. Really? Yeah, share price is up. Guy lost over $1 billion. Everyone's redeeming their funds, taking money out. He's in big trouble now. Everything's brilliant. Congratulations. Yeah, we need Мне to do кажется, something она to даже ничего не celebrate. понимает, что вообще происходит. Себе день в спа, дать ей денег и попросить хорошей еды и вина для всех, хлопнуть ее по заднице и поблагодарить за поддержку, сказать, что ты еще не закончил с этим уебком. Просто вбивает в землю. Ну... А он так и скажет напрямую. При девушках нельзя материться. Дать ей денег и попросить купить хорошие еды и вина для всех. Ну... Наверное, это, потому что все I know what we постарались. can do. Look, we've got a little stash here. Take this cash. Grab it. Yeah, I don't even know how much is there, but why don't you go out, see what we can get. Let's get some, for Friday, get some booze, some nice food, sushi or something. What else can we do? Там такая Just пачка little денег. gifts for Там не different то чтобы people, right? суши. Spend Там every можно penny. купить Good idea. You get something nice for yourself as well. кусочек Японии, чтобы тебе делали отдельно суши. Cool, nice one, right option. You know, it's good to show the love, be generous, and yeah, it's one of those cases. Опять этот where, парень. people Я прям не will могу смотреть на него. Он respect you more поворачивает if и you credit the отворачивает other голову. people, even if you really did actually do everything. Yeah, and it's also nice to show that you're generous and that you appreciate everyone around you. I think that's a nice quality. Richard, Yeah? everything is arranged. Oh, great, thank you. Yeah, I just wanted to tell you something that I really like it when you're relaxed because you seemed really stressed lately. Что неформальное, профессиональное, пошлое? Что? Что это? Что? Шутка, поза, движение. Он ей скажет пошлое, неформальное, профессиональное. Что? Неформальное пусть будет. Yeah, you know what, Sarah, I was really stressed, and I'm sorry if I was a bit sharp with you at times or anything like that. You know, it happens. But now we're in a good time, so all is well. And I think you bring this calm to the office, and it definitely helps It's so the nice atmosphere. to hear that. Yeah, you have a great energy. Thank you. Видимо, фраза. Excellent. Well done. Sarah, you know what? What? Well done. Пихнуть ее к стене и поцеловать. Спокойно пригласить на свидание. Сказать, что пора добавить обязанности к ее работе, расстегивая ремень. Почему-то такие вопросы тупые. Я думал, что я покажу, как нужно правильно соблазнять, а тут просто выбираю, типа, вариант, который не самый тупой. Но хотя пихнуть ее к стене и поцеловать тоже неплохо, но это слишком резко. Так что спокойно пригласить ее на свидание. Cool, nice one. And I think by now you should have a sense of whether she would agree to the date and whether she's into you or not. So
You could probably even guess what her response will be, but in any case, it's nice to do it in this, very considerate way. We've been working together for a while now, right? But I think we've also got something on a personal level. Ой, бля. Yeah. We get on well, don't we? Yeah. So what I was thinking, I mean, it's kind of delicate, but Орешь, да, Yeah, там what the hell? сидишь? I want to invite you on a date one day. Oh, this is so great, Yeah? Richard. I love you. Oh, yeah? You know what, Sarah? I think I love you too. Что за хуйня? Awesome, that's the best possible ending to this level. You did enough, right? And you're in love. How sweet. всё? Congratulations, you've done everything. Good job. Все, easy. So, how's it going with Mr. Larina? I really expected you guys to get it on. No, it's just professional. Oh, okay. Супер соблазнитель. Хорош, просто Cool, хорош. that's the right option. What do you think of that? Great. Perfect option for me. Правильный выбор. 100 из 100. Так держать. Идем в следующий уровень. Mike, I really liked our first lesson. So, what are we going to do today? We're in the restaurant. Maybe do some food stuff? Some food, yeah. Yeah? Some names for food. Okay, wait, let me remember from last time. Просто интернациональный дейтинг. Ладно, продолжить. Okay. 现在我会说一点中文. Very good, yes. Yeah. Very Speaking good, a little yes. Chinese now. Hey, listen, why don't we order something Yeah. first? Where's the waitress? Let's get something. What are you going to have? I think I'll have a juice. Yeah, orange and pineapple juice. Yeah. Oh, brilliant. Hi. Обожаю такую одежду, Yes, как на please. нем. Orange and pineapple juice, please. A fresh one, right? Yeah. Lovely. Очень And, vodka красиво. please. Okay. Thank you. Очень Vodka now. красивая одежда. Yeah, it helps me relax. My language just Азиатская flows такая. when I Doesn't help you have learn. Из man. этого стиля. No, it does, definitely. I use it all for uni. Anyway, so, Заровне, с интересными what's some, выборами. give me some food, some common The dishes. food. Fried rice is chao fan. Chao fan. And you can ask for some nice roast pork fried rice, which is cha shou rou chao fan. Да, мы в первой части попробовали вариант со членом. И меня назвали диким извращенцем. Cha shao zhou. Please, your Chao vodka. fan. Yes. Thank you. And your juice. Thank you. Джус и водка. What's Chao another chao one? fan. You can also do 我想北京烤鸭. Beijing kao, yeah. 北京烤鸭. That's a lot for one person. Yeah. You can also try xiang chu ya. That's Beijing kao ya, but with the yeah? pancakes and the cucumber and the Hoisin the sauce sauce. or Yeah, something. yeah, that's right. Yeah. Excellent. It's nice. 我很饿. Hungry. Блять, тут горшок просто дрочить в горшок. Very На нетворке. rubbish. На нетворкинге. Dude, and that's why I Куда need ты the позвал vodka. всех. Cheers. Ganbei. There we go. You'll see now. Gonna be much better. Okay. Had enough to drink, man? No, man, I haven't eaten. I've been drinking with you, trying to teach you Chinese whilst you're drinking all the vodka. 好不好？好不好？好不好? Yes, that means is it good enough? Is it good? Ха-ха-ха. Fish right there. 好漂亮。 Yes. Very nice. 走走走。 I'll get the So, chef's so, so. salad, please. 好好好。走。你很美，很美，好漂亮。 Да, начальник просто стоит и в горшок начинает резко дрочить. Ну, я, наверное, бы вышел просто с этого нетворкинга и больше туда бы никогда не возвращался. Richard, let's just focus on the Chinese, man. Western girls don't like Asian guys anyway, so. Это правда. Тогда не напрягайся. Большинство азиатских парней тоже так думают и никогда не подойдут, поэтому у тебя больше шансов. Ну,
Вообще пьяным знакомиться — это самая хреновая идея. Никогда не знакомьтесь пьяным. Да, это развязывает ваш язык, но черт знает, что будет на утро. Это правда, тогда не напрягайся. Это к чему? Что я не буду вставать даже с места? Ну, пусть будет это. Michael, yeah? But you're not Asian. You're Asian. Yeah, man, I'm Asian. And her, she's She's white, like you. Singapore. No, she's Hong white. Kong. Laos? Yeah, and now white like you. Oh fuck, forget it, man. Don't bother. Stay here with me. Yeah, okay. Все, и закончился, да? Game is over. That's the wrong choice in this situation because he likes her, he should give it a go. Окей. Провалился на первом, но я просто не хотел знакомиться, когда он пьяный. Western women. That means it's your chance, buddy. She ain't used to it, alright? Get in there. Alright? She ain't used to it. Yeah, I'm right. Always right. Even when I'm wrong, I'm right. Go on. Cool, that's the right option. And, you know, for this level, I got some great advice from JT Tran from ABCs of Attraction. He's the top Asian dating coach. And he said that his clients normally have this problem where they don't really approach Western women at all. Really? Mm-hmm. I didn't know this. Persuaded me, man. I think I'm gonna go talk to her. А он так по-ублюдски изображает пьяного. Пьяные так не сидят. Ну что это вот? Could you give me some tips? Он под крэком сидит, а не под шотами водки. Его давит просто... Так, его давит. Так, посоветовать быть экспрессивным, потому что западные девушки думают, что азиаты всегда ходят с каменным лицом. Посоветовать быть более сексуальным, потому что азиатам этого часто не хватает. Посоветовать просто быть собой. Сказать, что западные девушки это отстой и будут встречаться с азиатом только из-за денег. Ну не, посоветовать быть просто собой. Michael, yeah, look, you're a fucking legend. Remember that. You don't need to do nothing. You just be yourself, yeah? You bang all the girls. Alright? Now get to it. Теперь буду... I personally hate this advice, just be yourself, because if a guy isn't very cool and confident, it's obviously the total wrong thing to do. He needs to become more interesting and cool, right? And then will he revert back to being himself later on? Yeah, because if yourself is not enough, like when I was 21 and I was a loser virgin, if I'd stayed myself until now, what would I be? Loser virgin. Started to become better, become cooler, and then myself was better. But you know, the advice your mum normally gives is just be yourself. Yeah. But sometimes you really need to do something. Be the best self. Be Что? better self, the best self you can be. You can do it. Что? Что ты про что? All right, Rich. I'm gonna do it. I'm gonna talk to her. Thanks for the advice, man. Расстегнуть штаны, накрыть член подушкой и показать его ей. Что, блядь? Сделать ей прямой комплимент, использовать... Подождите, а это уже от чьего лица? От его или от его друга? Романтично спеть ей оперу, ничего не говорить, сразу сесть за стол, как будто она тебя и ждала, зайти издалека и спросить, стоит ли тебе сделать пирсинг. Но это очень издалека. Использовать сексуальный подкат. Ну, наверное, расстегнуть штаны, накрыть член подушкой и показать его ей. Ну, наверное, так, да? А мало ли, может, он покажет и меня кинут страйк, поэтому я не буду. Student, and I had to come over and talk to you because your hair is so beautiful, you know. I found it really distracting. Oh, thank you. Ну все, теперь можно доставать член. So whenever you approach a woman, it's like, what is your reason for doing it? And in this particular environment, you know, if you're in a shop, you might want to ask opinions or something. But in this particular environment, I think it's good to be direct and just say that you liked her and you wanted to meet her.
Yeah, I think that's always good to start for any situation if you're going to be direct and compliment her. And you were saying earlier, Charlotte, that you also need the next line because a lot of guys kind of say that and then just stand there. I think this is really important when a guy approaches and they compliment you and then that's it. There's no second, they haven't thought about the next thing. This is А там really был helpful комплимент of mine. и... Не понял. То ли я So выбрал... my не то. name's Michael. What's your name? I'm Anna. Nice to meet you. What are you doing sitting here by yourself? I'm actually waiting for a friend. Okay. Yeah. Do you mind if I keep you company until she gets here? I think she's going to be here in 5 minutes. I'll leave the moment she comes. Yeah, just... Okay, sure. Yeah. So you said this guy's your student. What is it that you teach him? Древним техникам секса, подожди минуту, ты ждешь мужчину, китайскому дейтингу. Древним техникам секса. Древним техникам. Это типа палкой по голове, на плечо и понес в пещеру? Настолько древним? Или просто китайскому? Или секс? Или китайскому? Пусть будет древним техникам секса, мне I'm an интересно. expert in many things, and my friend here, he's going through a bit of a rough patch, so I'm teaching him some ancient sex techniques. Ancient Chinese sex techniques. Ну, я знал, что этот разговор, ответ неправильный, в принципе, ну, потому что там был только один правильный вопрос, ответ про китайский. I'm sorry, I don't I believe. could prove it to you. No, thank you. Actually, go away. Sorry, can you I just... don't even have to touch you to do it. No, I'm sorry, but that's... Okay. What's going on, man? А можно сразу пропустить на Do you know any? на другой вариант китайский? I'm Я teaching him попробую. Chinese. Я попробую. Yeah, I mean, I grew up in the UK, so my Chinese isn't perfect, but because I'm a friend of a friend, he got me to teach him, so... That's fantastic. That's Этот really лежит, cool. там ловит вообще So, седьмой how сон. do you know Chinese if you grew up in the UK? Oh, my parents are from China. Oh, You know, I was nice. born in the UK and, I grew up speaking it. And actually, when I was a kid, my Chinese was better than my English. Oh, really? Yeah. Okay, so then that's your first language? Yeah. 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 Oh, nice. And so both your parents are Chinese? Yes, yes. Okay, and have you been to China? Yes. Went quite a lot when I was young, so... Have you? No. Oh. No, never. Yeah. But I'd like to. Yeah, you should if you haven't. Это молчание в диалоге самое That's убийственное. the right Просто. answer. You know, in this case, you could have joked or whatever, but it's actually pretty cool to say you teach Chinese, so why not? Yeah, absolutely. You don't meet people who teach Chinese all the time, so I think it's a great thing. It's also a conversation starter. Do you speak some Chinese? Ni hao. Oh, nice one. 你好吗？ I organise events, so mainly music events, where I scout out bands and solo artists and then put it all together. That's what I do. I really enjoy it, and I want to do weddings in the end. So, I mean, it sounds like you have quite a creative side, if you're involved with music, even if it's just as an organizer, I mean, that must interest you. Yeah, exactly. I have a massive creative side, so I kind of like I like doing everything. And it's really nice putting people together and kind of starting, a party and things. I bet. Yeah. Do you like events? Yeah, I mean, music events, yeah. I mean, Chinese sounds really cool. Could you teach me something in Chinese? Мне не кажется, она симпатичная, если честно. Если честно. Научить ее говорить «ты мне нравишься», научить ее матерным словам, научить ее говорить «я возбуждена, пожалуйста, помоги мне», сказать, что это значит «я люблю котов», сказать, что ты научишь, но хочешь что-то взамен, и научить ее представляться. Ну, понятное дело, представляться еще слишком рано, чтобы говорить «ты мне нравишься». So you Хотя can probably неплохой guess шаг. what this one means.
我叫 Anna， 我叫 Anna， 你叫什么？你叫什么？我叫 Michael。 我叫 Anna， That's right. 你叫什么？我叫 Michael. So it means Okay. my name is. Okay, so我叫 Anna. Ah, okay. Good. Yeah. Interesting. Well, thank you. No problem. А теперь нужно говорить про... Richard, 你叫什么名字? And what does that mean? It's what he says, it's like asking the name. Yeah. So it's a little bit boring in this Yeah. case. I agree. I mean, it's happened to me before where and you go, oh, that's what's your name. And it's a little bit boring. Я бы выбрал другой So вариант. I've been teaching you some Chinese. Why don't you teach me something? Do you speak any other languages? No, I don't. No. No, it's really bad. You've never studied another language? When I was in school, I did a little bit of French, but okay. it's really bad. I'm not going to do any to you. Like, it's offensive. Okay. But you must. So, do you speak other languages? У нее прям прокуренный голос, прям слышится, что у нее прокуренный голос. Do you want to say anything in Russian? Я люблю твою мамочку. Oh, nice. And do you speak any other languages? Bit of Italian. Ooh, say something in Italian. Vaffanculo. Vaffanculo. And so, Russian, Italian, Chinese, and English. Yes. 4. That's amazing. That's amazing. Ну, единственное, что он из русского знает, что я люблю твою мамочку, но я бы не сказал, что это прям... Я бы не назвал человека, который так выражается, что он знает русский язык. Даже я русский язык не знаю. Про что поговорить? Позиции в сексе, Fortnite, путешествие, Дональд Трамп. Сука, все, просто все. Можно обо всем и сразу. О Дональде Трампе, который играет в Fortnite. Пока лежит в позиции для секса. So do you travel much? Not really. I want to travel more. My favourite place that I've been is Israel. Israel? Yeah. Oh, wow. Which was amazing. It was beautiful. What about you? Do you travel? Yes, I travel quite a bit. I've been to Italy, Russia, China lots of times. I went to the States once when I was really young. Whereabouts in the States? Florida, Boston, Washington, New York. Oh, cool. So you kind of saw a lot of it. Yeah, a lot of it, but it's probably changed a ton by now. Yeah, I've been to New York as well. Okay. Yeah, I New really York, like I love it. New York. Yeah, it's lovely. The restaurants are so Чёрт, мне ее голос почему-то знаком, я как будто его слышал не так давно. Но я не могу вспомнить, где. What's your favourite place that you've been? My favourite place? Probably Nova Scotia. The McDonald's there, they do lobster burgers. Because it's, you know, it's like a little island. Oh my god. And, you know, lobsters everywhere. Oh, that's really cool. Nice. Wow. So yes, I remember those lobster Я не могу смотреть на ее улыбку, она мне очень не нравится. If you've travelled a lot, travel is a good subject. And if you haven't travelled a lot, travel's a good subject because most people like talking about travel. I think, what was it you said yesterday about travel? No one ever regrets. Oh yeah, no one ever regrets travel. You may regret a lot of things in life. You might regret the big burger you just ate or the shoes, but you never regret travel. And also I think even if you haven't travelled, saying where you would like to go is still on the subject. Yeah, it's a cool subject. So the friend that's coming, is it a girl or? Yeah, a girl. Yeah. Good. Just a friend. So have you ever dated an Asian guy before? Очень тупой I вопрос. haven't actually. Сразу же обвинить ее в расизме и заставить почувствовать себя виноватой. Вау, сказать, что ей надо попробовать, потому что после азиата назад дороги нет. Сказать, что азиаты думают, что западные девушки не женственные. Азиаты думают, то есть ты ставишь себя уже, точнее,
говоришь ей свою точку зрения о неженственности западных девушек. Это очень тупо. Сказать, что ей надо попробовать, потому что после азиата назад дороги нет, звучит оптимально, но очень прямолинейно. Я просто не знаю, тут будет продолжение а-ля, но я думаю, что ты не такая, как все, или что-то из обычной энциклопедии подкатов парней, когда они говорят, что ты не такая, как все. Все мы так делали. Ну пусть будет. Oh, you've never dated an Asian guy? Oh, you're missing out. You know that famous saying, once you go Asian, you know it's Amasian. I didn't know that actually. Did Well, you now just you make do. that up? No. No, Да ладно, сказал бы, что да. it's a famous saying. Ну, очень тупо. Тут есть So here it's вопросы. really weird because Anna hadn't heard. So what kind of Черт, я случайно нажал на пробел еще раз, потому что я думал, что там будет повтор. Но whatever. Установить связь, говоря про секрет, установить связь, говоря про буддизм, сказать, что это гуманитарная дисциплина, единственная стоящая наука — это физика. Фак, я не услышал, что там было до. Продолжить. Установить связь, говоря про секрет. Oh, if you're into philosophy, you should watch a film I watched a while back, The Secret. Have you heard of it? Yeah, I've heard of The Secret, yeah. The concept is amazing, isn't it? I mean, if you think about something long enough and hard enough, it would just appear in front of you. Yeah. I'm not so. Mind-blowing. I'm not so much into The Secret. I think it's a little bit materialistic as a book and an idea. It's like if you put a picture of a car up, then you'll get the car. No, but I mean, you can do a it car with... isn't necessarily happiness. No, but you can do it with relationships as well. Like, you know, you can think about your relationship with your parents getting better. Oh, or, yeah, that's you know? nice. Yeah. Oh. Doesn't have to be used in a shallow way. That's true. Secret. I hate The Secret. Do you like it? Why do you hate The Secret? Because I think if I hate it, it will be destroyed. Because by thinking about something course. happening, it comes It true. will So if destroy I it. think about The Secret being destroyed and disappearing, it will manifest. Think harder then, I suppose. If it doesn't work, it You proves haven't it thought hard that enough. The Secret is bullshit. Precisely. So I win Or either you're way. not very good at it. Ту-ду-ду-дун. Yeah, so I can do a party trick with a napkin. Okay, let's Yeah. see this. So I can make like bunny ears. And what else can I make? Hi, Mary. How are you? Yeah, I'm good. How are you? Yeah, good. This is Michael. This is Mary, my Meet you. friend. Дурак, блядь. Он туда лезет. Блевать на стол. Что? Попробовать увести его девушку. Чью девушку? Его? Помочь ему вернуться. Это... Окей, теперь я играю за того. Блевануть на стол. Шикарно. Попробовать увести его девушку. Идеально. Вернуться спать. Вот это вот самое-самое оптимальное, когда ты пьяный. Вернуться спать. А помочь ему с чем можно? Попробовать помочь ему с девушкой. То есть увести его. Увести ее. Его, блядь. Вернуться спать. Thank you for keeping me company, but me and Mary are gonna catch up. Yeah. Oh. Мне очень не нравится эта часть. Что? Ладно, помочь ему. I was just showing Michael my trick. 你好，你叫什么名字？我是李强。 I don't understand. 很高兴见到你。 No, 好 no, 漂 no. 亮，好 I 漂 don't 亮。 understand you. ，Dude, 你不明白吗？ she doesn't even look Chinese. She doesn't get you. 好，没问题，没问题。 He's so weird. Really weird. Is Sorry. that your friend? Yeah.
he's a bit drunk. Look, he's had 5 vodkas. So. Oh, first time, maybe. Yeah, I think so. First time. Well done, it's the right option. Obviously he needs some help because, you know, her friends come and likely they want to catch up and talk, and this is a point where you can easily get sent away. So you need your wingman. Yeah, you don't want to get sidelined in this situation. So that's an interesting trick with the napkin. Yeah, it's a good one. She's good in that. Yeah, I'm very good at tricks, party tricks. Hey, dude. 是不想为什么 Oh God. 我变得很主动，让爱跟一个人什么都会出的出手， He's so cute. 简单爱。 Если бы я увидел такого чувака, танцующего по ресторану, я не знаю, я бы очень удивился. Но не думал бы, что он милый на месте девушки. Bye, Mary. I guess you catch up with her later. Yeah, I guess I'll That was see her easy, for a actually. while. Yes, That my was friend likes so to easy. Dance and sing when he's drunk. Does he? I bet he's embarrassed you a lot. Yes. Can you dance? Not really. Maybe when I've had a bit to drink. Yeah, I'm sure you can. Yeah, I can dance. Yeah. Yeah, I really enjoy it. So, you know, I'm really glad I came over to talk to you. You're a really nice... Yeah, I'm really glad you came over and had the confidence to chat. It's really nice. Maybe we could be friends, actually. That would be nice. Просто сразу во френдзону. Да, отлично звучит. Супер. Мне не интересна дружба с тобой. У меня и так уже слишком много друзей. Может быть, друзья, которые спят тупо. Молить ее не отправлять тебя во френд-зону. Это и так случается с тобой слишком часто. Ныть ни в коем случае нельзя. Спросить, делает ли она такое со своими друзьями. Встать и домогаться. Ну, тут нет адекватных ответов. Что бы я ответил в таком? Я сам не знаю. Я бы сказал, что меня не френдзонили, но я не хочу лгать, но я просто не помню. Я не помню, правда. И сейчас я не скажу, что я бы сказал в такой ситуации, потому что очень давно не попадал в такую ситуацию. Ну, пусть будет А, потому что из всех остальных это менее не странное, но ты во всех домогаешься. Кроме вот тут ты ноешь. Тут ты слишком самоуверен в себе, а тут ты пристаешь. Yeah, that sounds like a good idea. Oh yeah, I think it'd be nice to be friends. Сейчас будет вклейка. Чувак, идиот. Да? Well done. Successfully been put in the friend zone. Да. Yep. Which maybe is okay, right? For now, maybe you can like work harder to get out of it. Wiggle but out of it. yeah, you're most definitely in the friend zone. Угу. So what is it that you do anyway? Менты за кем-то этот. То есть она пиздец какая слышно. После френдзоны многие очень делают ошибку. Я так считаю. Что они сразу пытаются оттуда выйти. Но с другой стороны, если ты не выходишь из френдзоны сразу, то ты из нее никогда не выходишь. Sounds boring. No. Let me prove to you how it's interesting. Give me a hand. So, imagine I had a drop of water on my finger and I put it on your knuckle. Right. Which way do you think it will roll? You know, if I put it right on the top there. It would go down here. So the first time we do it, maybe it'll go down here. The second time, maybe it'll go that way. Maybe it'll go back. It's hard to say, isn't it? Because there's too much chaos here. Why? Because the way the droplet falls depends on the orientation of the hairs on your hand, and also the little imperfections in your skin. And overall, you know, there's a lot of information. It's very complicated. So, you know, it's chaos. Okay. And this is biology. Ah, nice. So that's basically what you learn.
Okay. And it's everyone's hands, not just mine. Oh yes, of course. not everyone's got perfect hands. Oh, it's nice. Well, you learn something new every day. Indeed you do. Can I have my hand back? Oh yeah, yes. It's your hand. You have it back. So that's the right option. It's modelled on the Jeff Goldblum scene in Jurassic Park. And it's basically proven that point again, where it doesn't matter what you talk about, as long as you do it with passion. Этот парень до сих пор крутит головой налево и направо. It's contagious and it's attractive. I totally agree. I honestly think you could be talking about anything, rubbish, bin liners, for all I care. As long as you're passionate about it, it's super contagious and very attractive. Passionate about Bin Laden? No, bin liners. Ah, bin liners. Bin liners. Cool. Or Bin Laden? No. No. So other than salad, what kind of food are you into? I'm into like, lots of different food. I love chicken Kievs. Oh, great. Yeah, yes, me too. Really good. What else? I love brownies, anything sweet. Brownies, yeah. yes, cake. Yeah. Do Anything you like sweet. brownies? Yes, I love brownies. Oh, can you bake? No. Okay. I'd love to know how to bake, or maybe to meet someone who knows how to bake. Yeah, and so what kind of food do you like? Me? I'm actually really into sushi at the moment, you know. Oh, Can't nice. get enough raw fish. I love it. sushi, yeah. Oh, yeah? Yeah, I love fish as well, yeah. Yes, fish. Yeah, it's good. Мне не нравится, можно это побыстрее закончится, эта часть. Fish I've ever had. I don't think I've ever had swordfish. It's delicious. It's What's it so like? oily and like tender. It's Это очень такой разговор, который идет на грани And chewy. между... it's chewy, but in a good way. Она как бы не chunky. хочет, но Okay. в то же время It's not tough хочет. at all. Oh, You is it know, not? It's Nice. really like flavoursome. И вы говорите обо всем просто подряд, потому что нет определенного направления, куда можно двигаться. Okay. Oh, so you'll have like a steak of it on Yes. your... Yeah. Ну хотя готовки я бы тоже It's был, good да. stuff. You should try sometime. Это 100%. Как узнать, есть ли у нее парень? Завести ее, показывая, что ты сделаешь с ее киской. Ага. Слушай, я очень занятой, не хочу терять время. Если ты со мной не собираешься спать, у меня есть шанс. Как одинокая девушка, ты знакомишься онлайн или предпочитаешь живое знакомство? У моих друзей будет мальчик, и они думают над именем. Поможешь? Как зовут твоего парня? Просто выберу П. So as a single girl, do you prefer to meet people online or do you prefer to meet them in real life? Wait, how did you know that I was single? There were two things that you did earlier that kind of gave it away. What were they? I think I'll keep that to myself for now. I might tell you later. Oh. Nice one. That's the right option. And look how cool that is. You can use that anywhere. That's the line from our friend Pete. And yeah, it works really, really well, especially with that extra bit of curiosity at the end where she wants to know how you know. So I've had a really great time meeting you and getting to know you. But I'm a bit worried about your friend, because my friend Richard, you know, he's a bit crazy. Да? So I think I'm going to go save her, let you guys, you know, have a catch up, and then I'll be off. But, you know, I think we should see each other again. Предложить зайти к ней в гости, чтобы проверить фэншуй в ее спальне. Вау! So you said you were really into chicken Kievs, so why don't we have that for dinner one night? So it stops her inviting her friends? Yeah, and I think it shows social intelligence because it's like, look, you're here with your friend tonight, so it's not the ideal situation. So we can meet just one-on-one another time and, you know, it'll be better. Great. Угу. А, это не конец? No, there's no chance of that. Thank you for keeping me company, though. Why not? It's just not something that I want. But we've been getting on so well. Like, we've been talking for ages. Sorry. I'm going to finish the salad. That's a shame. Thank you, though. Ну, кушает она очень странно. Should
You're not up for it, man. You're not banging. No. You want a vodka? Yeah, yeah. This is vodka. А она уже с ним согласилась. Yeah. Ну сейчас что-то будет, тут должна быть развязка. Женщины обычно ждут, что к ней обратно подойдут или что. Ну где развязка? Обычный парень. Cool. That's the right option, and you know. Обычный парень. Сколько там, извините, эпизодов? Махмуд постарше, девушки помладше. О, братан пришел, братан на эту пришел, на тусовку. Мне нравится очень эта песня. Очень крутая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, кстати, симпатичная девушка. Тут вообще какой-то трэш происходит предпоследний. Нет. Им нужно найти актеров покрасивее, мне кажется. Что, я буду заканчивать с Seducer'ом и со стримом на сегодня. А если вам понравилось и вы хотите увидеть больше прохождений, дайте мне знать об этом снизу. В комментариях уточняю для особо извращенных умов, что в комментариях, а не снизу. Был рад всех видеть, был рад посмеяться, было весело. Честно признаюсь, я думал, что мне не так понравится. Сука, почему-то такой громкий. Перекрикиваю сам себя. Вот, так что я думаю, что с вероятностью 70/30 эта игра еще раз будет проходиться. Ну, точнее, не еще раз, а далее. Вот, но мне все равно будет приятно очень видеть, если вы заинтересованы данной игрой, али нет. Всем спасибо и спокойной ночи.